I want to welcome everybody back. Le quiero dar la bienvenida a todos de vuelta. I'm sorry I went over time in our last presentation. Quiero pedir disculpas porque me pasé de mi tiempo en la última presentación. Just give me one moment. Denme un segundo. Okay, so at the end of our last presentation, Al final de la última presentación, I'm just having a few technical problems. estoy teniendo algunos problemas técnicos. We're just doing a bit of music at our end. Vamos a poner un ratito de música. Okay, Bueno, so at the end of our last presentation, we were dealing with the issue of, I'm just going to call it cancel culture. al final de la última presentación estábamos abordando el tema de lo que voy a llamar la cultura de la cancelación. And I posed a question. Y propuse una pregunta. If we were worried or afraid to challenge, to disagree with Ellen White. Si teníamos miedo o teníamos preocupaciones de estar en desacuerdo con Elena de White. And I think everybody said that they didn't have a problem. They were okay to challenge her. Y creo que la mayoría dijo que no tenía un problema en desafiarla. I asked the same question about Elder Tess. Pregunté la misma pregunta acerca de la anciana Tess. And I don't know if everybody put their hand up, but the vast majority of people said that they would not challenge what she has taught. Y la mayoría de las personas dijeron que no estarían dispuestos a desafiar lo que ella ha enseñado. They would be afraid to question her. Tendrían miedo de cuestionarlo. So I want to ask a third question. Quiero plantear una tercera pregunta. Put your hands up if you are afraid to challenge, disagree, or argue against Elder Jeff. Y la pregunta es esta. Levanten la mano aquellos que tengan miedo de desafiar, argumentar en contra o contradecir a el anciano Jeff. So in all these questions, I'm not saying do you disagree with everything that they taught, but could you, if I identified any particular topic. Esto no quiere decir que estén en contra de todo lo que él ha enseñado, sino algún tema en particular que puedan identificar. That you weren't sure about or that you questioned. Que no estaban seguros o que cuestionaron. Would you be afraid to disagree with him? ¿Tendrías miedo de estar en desacuerdo con él? Okay, so a couple of people would be afraid to, I don't mean afraid of him as a person, to have a fight with him, but I mean afraid of his position. Algunas personas dicen que sí, pero no necesariamente estamos hablando de él como persona, sino como su posición. So if he said, the bombs are coming to Nashville. Si él dijera que va a venir un bombardeo a Nashville, por ejemplo. Would you be afraid to say, that's crazy, or afraid to laugh at that, or think it was a joke? ¿Tendrían miedo de reírse, decir, no, eso es una locura? O pensar que era un chiste. Sorry, you said Christina? Oh, not now. Cristina dice que ahora no. What about a few months before it was predicted to happen? ¿Qué pasaría entonces a unos meses antes de lo que, cuando se hizo la predicción de que eso iba a ocurrir? Okay, so Christina has been forthright and said before the split in 2019,
She would have been afraid to argue against him, but not now. Cristina dice que antes del 2019, cuando hubo la separación, hubiera tenido miedo de desafiarlo, no ahora. Is that because he's no longer in the movement? ¿Será porque Christina no está más said- en el movimiento? She's not afraid to disagree with Elder Jeff because he's not in the movement anymore. Dice que no tiene miedo de estar en desacuerdo con el anciano Jeff porque él ya no está en el movimiento. Christina, you also said you're not afraid to disagree with Ellen White. También Cristina dijo que no tiene miedo de estar en desacuerdo con Elena de White. Is Ellen White in the movement? ¿Elena de White está en el movimiento? Was that yes or no? Or ¿Sí o no? yeah, the movement. Sí, el movimiento. Okay, so Christina feels I'm tricking her now when I say the movement. She says this movement or the movement. Cristina piensa que le estoy haciendo una pregunta trampa, preguntándole este movimiento o el movimiento. I'm not trying to trick you, but there's only ever been one church on this planet. No quiero engañarte, siempre ha habido solo una iglesia en el planeta It just goes through different phases. que atraviesa distintas fases. So feel free to contextualize what. Yeah, she has the truth for her own time. So Christina said Ellen White had the truth for her own time. Cristina dice entonces que Elena de White tenía la verdad para su propio tiempo. Now, don't get me wrong, because I'm afraid of Ellen White. No me malentiendan, yo tengo miedo de Elena de White. It's 1861. Es I'm scared of her. 1861 y tengo miedo de ella. But I don't agree with what she's teaching. Pero no estoy de acuerdo con lo que ella enseña. And I'm in a movement, and so is she. Y estoy en el movimiento y también está ella. And I think she's wrong. Y pienso que está equivocada. It's easy for me to say that now, in hindsight, Ahora, en retrospectiva, para mí es fácil decir eso. but I've argued way back, I think it's 18 or 19, I didn't clarify the year. En 2018 o 2019 yo argumenté The church goes into Laodicea que la iglesia entró a la Odisea not because the members are bad. no porque los miembros sean malos. Why? ¿Por qué? You may not agree with it, but why have I said the movement goes into Laodicea back then? ¿Por qué dije yo en ese entonces que el movimiento entra en la Odisea? Any thoughts? ¿Algún Gloria. pensamiento? They rejected time. So Gloria said they rejected time. Gloria dice que ellos rechazaron el tiempo. Is that what you said? The point I made is Ellen White rejected time. El punto que yo hago es que Elena de White rechazó el tiempo. He's the one that did the rejection. We have evidence of it. Tenemos evidencia de eso. And if I had stood up in 61 and say, no, I'm a time setter, Y si yo en el 61 me hubiera puesto de pie y dicho, yo creo en la fijación de tiempo, what would have happened to me? ¿qué hubiera pasado conmigo? I'd been cancelled for sure, yes. Me hubieran cancelado sin duda. So I only bring that up, Christine, because it's not that straightforward to just put her as a kind of a legacy issue, because in her history, someone who is thinking can see that she's doing something wrong. No es solo un tema de herencia, sino que también pensar en los tiempos de ella, si alguien pensaba que lo que ella estaba haciendo estaba mal. Okay, I'll give an example closer to home. Lo voy a traer un poquito más a casa. All these shakings, Todos estos zarandeos
I can't remember who did the 2012 one. Who did that one? Was No it Aaron? sé, I no think- sé quién fue oh. el que puso el de 2012. Kathy. Fue So Kathy mentioned Kathy 2012, que lo mencionó. and my name's on there, of course. Y ahí está mi nombre, por supuesto. So what does that mean? ¿Qué quiere decir? So here, in 16, En el 2016 acá, Tree of Life are against whom? el árbol de la vida, el ministerio estaba en contra de quién. Christine? Christina? Tree of Life are going toe to toe, fighting against Elder Jeff. Tree of Life estaba yendo cabeza a cabeza peleándose con el anciano Jeff. And they're saying, you're wrong. Y decían, vos estás equivocado. They dare to challenge. Se animaron a desafiarlo. And what happens? ¿Y qué pasó? They get cancelled. Y se los canceló. So I don't like doing this because it's my name on there. The same thing is happening here. Who is this person fighting against? ¿Contra quién está peleando esta persona? Elder Jeff. Con el anciano Jeff. And who was right? ¿Y quién tenía razón? So the point I want us to see El punto que quiero que veamos, is that we go to Ellen White si mencionamos a Elena de White or Elder Jeff, o al anciano Jeff, and we haven't even tackled Miller. y ni siquiera llegamos a mencionar a Miller. Who goes against Miller? ¿Quién? There's a couple of people. You can name one. ¿Quién se opuso a Miller? Hay muchas personas, pero ¿pueden mencionar alguna? You shout it out. Que Snow. Snow. He is directly challenging Miller. Directamente lo desafió a Miller. And just as it happened in our history, Y como pasó en nuestra historia también, Miller's, in the UK we call them your mate, your best friend, y Miller, que en Inglaterra diríamos tu mejor amigo, tu compañero, your hench person, some people use the term. tu persona, Who was that? ¿quién era esa persona? Who was his right-hand person? ¿Quién era su mano derecha? Miller's. His name's on the chart. Está acá, su nombre está en los cuadros. Nice. His PR person. Su persona de relaciones públicas. He says, while you are ill, because Miller's gravely ill, they're stealing the movement from you. Le decían, mientras vos estás enfermo, porque Miller estaba enfermo, él te está sacando el movimiento. And who wins the argument? ¿Y quién gana el argumento? Snow. Snow. You might think you know where I'm headed, or you may not. Pueden pensar que saben a dónde estoy yendo con esto, o quizás no. I'm not really headed anywhere, En realidad no estoy yendo a ningún lado. but what I want us to see Lo que quiero que veamos, is not, this is not a discussion about prophets. que esto no es una discusión acerca de los profetas. It's a discussion about you Esta es una discusión acerca de vos. and the reason why you remain Y la razón por la que vos permaneces when you've got issues, cuando tenés problemas. this shaking that we're asuntos, in now. este zarandeo en el que estamos ahora sumidos. And that's what I want us to consider. Esto es lo que quiero que consideremos. You may be wrong. Puede ser que estés equivocado. You may have some crazy idea which we will just destroy. Puede ser que tengas alguna idea alocada que destruyamos. We, the clever teachers. Nosotros, los maestros sabios. Or you may have a valid point, O puede ser que tu punto sea válido. in which case we'll just take the big guns out and say, Elder Tess said this on the 2nd of May. Y en ese caso vamos a sacar nuestra ametralleta grande y vamos a decir, pero la anciana Tess en tal fecha dijo tal cosa. Now what are you going to do? ¿Y ahí qué vas a hacer? You've been silenced or Has cancelled. sido silenciado o cancelado. And I want us to consider this issue
Quiero que consideremos este tema, because it has all the same characteristics as all these other shakings. porque tiene todas las mismas características que los zarandeos anteriores. We spoke about the sin and the sinner, Hablamos del pecado y del pecador, and that would go to the message and the messenger. y eso iría para el mensaje y el mensajero. We have to be careful about how we handle those things because it's really about a message, not the messenger per se. Es un mensaje, no un mensajero. There are different reasons why people remain in this movement. Hay muchos motivos por los que las personas permanecen en este movimiento. Even though they've got emotional, logical, or mental objections. Aunque las personas tengan objeciones lógicas, mentales. And I think one of the worst arguments we can use Y uno de los peores argumentos que podemos usar is to say, Elder Tess said this. es decir, la anciana Tess dijo esto. And it's something that we use over and over again. Es algo que usamos una y otra vez. Not because what she said was correct or incorrect, No por lo que ella haya dicho sea correcto o incorrecto. I just want to encourage you, it's just not a good way to behave. Pero solamente quiero animarnos a que nos demos cuenta de que no es un buen modo de comportarse. Because you fall foul on two issues, understanding and Sophia, wisdom. Porque ahí errás en dos puntos importantes, el entendimiento y la sabiduría, Sofía. So this segment of our discussion Este segmento de nuestra discusión isn't so much about what Elder Tess has said or hasn't said. no trata de lo que ha dicho o no ha dicho la anciana Tess. It's about how we handle or manage the truth. Es cómo manejamos o manoseamos la verdad. So how do you know what the truth is? ¿Cómo sabemos cuál es la verdad? What process do you go to? How do you know what's right and what's wrong? ¿Cuál es el proceso que usás para determinar qué es correcto y qué es incorrecto? So if you haven't picked up on it, we're talking about the source of your information. Si no lo han agarrado aún, estamos hablando de cuál es la fuente de tu información. And the thing that's in vogue in our movement at the moment Y una de las cosas que está ocurriendo en el movimiento ahora is when I share some crazy article, es que cuando yo comparto algún artículo loco, someone's going to say, hold on, alguien va a decir, para un ratito, let's check. vamos a chequearlo. And my question is, Y mi pregunta es, who checks the checker? ¿quién chequea al chequeador? Because you're going to take me to the media bias website or whatever the Porque correct name is. me van a llevar a la página web del sesgo mediático, o como sea que se llame la And página. I'm going to say, I actually don't trust them. Y yo te voy a decir, en realidad yo no confío en ellos. Because I know one of the auditors on there personally, and there's a bad person. Porque conozco uno de esos auditores de manera personal y es una mala persona. So I know how that person treats his wife. No me gusta cómo esa persona trata a su esposa. And you're going to tell me, Y vos me vas a decir, I don't care. no me importa. Because Elder Tess said that's our definitive source to define what is a good or a bad source, what's right and wrong. No me importa porque la anciana Tess dijo que esa era nuestra fuente definitiva para poder definir quién está correcto y quién no. And all I want to suggest Lo que yo quiero sugerir is at the very best, es que como mucho, such a tool is imprecise and blunt. una herramienta así es imprecisa y demasiado filosa. I'm not saying it's not useful. No digo que no sea útil.
I'm not saying we shouldn't be using it, No digo que no deberíamos estar usándola, but you have to acknowledge it's a blunt tool. pero tenés que estar de acuerdo que es una herramienta filosa. I've seen so many people in the movement use that as a hammer to silence people. He visto como muchos usan ese argumento como un martillo para silenciar a las personas. And a simple question that I would ask, because I get cancelled, so I don't ask the question. Y una pregunta que yo preguntaría, porque a mí me cancelan, por eso no hago preguntas. Do you know who finances that operation? Do you know the people who are the auditors who make those decisions and the criteria for doing that? ¿Sabes quiénes financian esa herramienta? ¿Quiénes son los auditores? ¿Y cuál es el proceso que usan en el proceso de auditoría para poder llegar a las conclusiones? And I think you do a disservice Creo que estamos haciendo un mal servicio to say, Elder Tess said that's what we'll use, so we'll use it. al decir la anciana Tess dijo que esto es lo que deberíamos usar, por lo tanto lo usaremos. Because next year, when she finds a better tool, Porque el año que viene, cuando ella encuentre una herramienta superior, or she finds out about my friend who's one of the auditors who abuses his wife, o encuentre acerca de mi amigo, que es uno de los auditores, que es un abusador de su esposa, what do you think she would say or do? ¿qué pensás que ella haría en ese momento o diría? It's obvious she'd say, we'll move on to a better tool. Y es obvio lo que va a decir, vayamos a pasarnos a una herramienta superior. And where would that leave you? ¿Y dónde te deja parado eso? When you see how you have handled people, how you've handled this issue over the intervening period. ¿A qué conclusión vas a llegar sobre cómo manejaste a las personas en ese periodo del medio? I'm not suggesting we go back to the Wild West and everybody can just do what they want without any kind of control. That's not what I'm saying. Sugiriendo que volvamos al viejo oeste y que cada uno pueda hacer lo que quiera. No es eso lo que estoy sugiriendo. What I am suggesting is we need to be careful that we don't use tools to destroy people's humanity and their dignity. Lo que digo es cuidado cómo usamos las herramientas para no destruir a las personas y a su humanidad. And we don't use leaders in the movement or in the cause to do that work for us as a proxy. Y no usemos a los líderes del movimiento como esa herramienta, como un proxy para hacer eso. If we've learned anything, Si hemos aprendido algo when the concept of sifting or to use these tools, the thing that we should have learned el concepto de tamizaje y cómo usar estas herramientas, una cosa que deberíamos haber aprendido is to become intelligent. es a ser inteligentes. And most of us, too many of us, have not become intelligent. We don't use these things intelligently. We just have bigger weapons to hit people with. Y la mayoría de nosotros no nos hemos convertido en inteligentes, solamente tenemos herramientas más grandes con las que podemos pegarle a las personas. And I just want to caution everybody that we should be careful how we handle the truth and how we handle one another. Quiero advertirles a las personas que tenemos que tener cuidado sobre cómo manejamos la verdad y cómo nos manejamos entre nosotros. Something that I've mentioned before, Algo que he mencionado en el pasado, I was speaking to somebody recently he estado hablando con alguien recientemente and they spoke about Fox News y me hablaron acerca de Fox News, as, being reliable. como si fuera un canal confiable. And I may be incorrect, Y puede que esté equivocado, but the point I was making to this person is that Fox News is the name of the company. It's not the department at Fox. el punto que le hice a esta persona, y puedo estar equivocado, es que Fox News es el nombre de la marca, de la compañía, no del departamento
adentro de Fox News. because the news department at Fox is reasonably okay. El departamento de noticias dentro de Fox es razonable, Just as all the other ones are okay. como los demás también están bien. Because when we talk about the news, we're not really talking about the news, are we? Cuando estamos hablando de las noticias, no estamos solamente hablando de las noticias, ¿verdad? Our problem with journalists, Nuestro problema con los periodistas, if we want to use that title, si quieren usar ese título, is those who give their opinion es aquellos que dan su opinión about the news. acerca de las noticias, It's not the news itself. no la noticia en sí misma. So our criticism or these media bias websites, what we're actually focusing upon are people's opinions, not the news. Cuando hacemos una crítica o usamos estas herramientas para medir el sesgo mediático, lo que estamos tamizando son las opiniones, no la noticia en sí misma. There was an accident. Hubo un accidente. 5 people died. 5 personas murieron. What news source would you go to? ¿A qué fuente de noticias acudirías? It wouldn't make any difference, would it? No hace una diferencia, ¿verdad? There is no bias in that. No hay ningún sesgo en eso. The bias comes in trying to figure out why or how 5 people died in that accident. El sesgo viene con tratar de identificar por qué o cómo murieron esas personas. And it's that subjectivity that brings in bias. Es la subjetividad la que trae consigo el sesgo. So I want us to really always bear that in mind when we talk about what your news source is, because we don't talk about a news source, or we shouldn't be. Creo que eso es lo que tenemos que tener en mente cuando hablamos de fuente de noticias, porque no deberíamos hablar de fuente de noticias, It's more accurate to say, what's your opinion source? sino más acertado sería preguntar de dónde obtenés tus opiniones. And if we're not clear on that, Si no tenemos en claro esto, I think we can do a disservice to this movement's message. si no tenemos en claro esto, podemos hacerle un mal servicio al mensaje de este movimiento. Does anybody have any questions or comments, or feel free to disagree? ¿Alguien tiene algún comentario o siéntanse libres de estar en desacuerdo? Victoria. So, in your example with the news, that is just true as it is, just presenting what happened. But then, So I made the point, Victoria has said, with the news, it's just facts, it's what happened. Victoria dice, con las noticias es solo los hechos. ¿Qué ocurrió? then commenters make their opinion piece about what happened. And that is considered the opinion. So a journalist or a commentator will look at that thing that happened, that news, and in their comment, they give a perspective or an opinion. Y un periodista o un comentador va a ver ese hecho que ocurrió y en la noticia incluir su opinión o su perspectiva. And so I want to tie that into the movement. I'm not sure if that's where you were going, but it's just something that came to my mind. So Victoria wants to tie this into the movement, and her point is That Victoria quiere añadir esto y traerlo para el movimiento y tiene un punto que es that leaders in the movement say a truth. And then, considering the cancel culture, that someone takes that truth and adds their opinion to it. so what can happen is, and does happen, lo que puede pasar y ocurre, is that a leader will make a statement que un líder va a dar una declaración and members y los miembros, unwittingly or without realizing, sin querer o sin darse cuenta, in thinking that they're sharing the news, al pensar que comparten la noticia, end up actually giving their opinion on the news. terminan dando su opinión sobre la noticia.
And that word news is the message, the midnight cry message. Y esa palabra noticia estoy haciendo referencia al mensaje del clamor de medianoche. Now, it's easy for me to say there's just objective, factual news. Para mí es fácil decir esto es noticia factual, verdad. But it's very difficult not to introduce your own bias into that. Pero es muy difícil no introducir tu propio sesgo ahí adentro. 5 people died in an accident. 5 personas murieron en un accidente. If I laughed, Si me reí, if I smiled, si sonreí, if I had a fool's hat on, si tenía un sombrero extraño or I was crying, o estaba llorando, all of those expressions would change the news. todas esas expresiones modifican la noticia. If we can understand, as Victoria has just expressed, the complexity of this problem, Si pudiéramos entender, como Victoria expresó recién, la complejidad de este problema, as a minimum, we should have more grace, not only upon ourselves, but upon one another. si lo entendiéramos, como mínimo tendríamos que tener más gracia, no solo con nosotros mismos, sino también con los demás. Just want to add one more point. Quiero hacer un punto más. So, a combination of Victoria's comment and my manipulating what she said, Una combinación del comentario de Victoria y la manipulación que yo le voy a hacer. she spoke about a leader giving the news and then reinterpreting what that meant. Ella dijo que los líderes dan la noticia y después los miembros interpretan lo que eso significa. But you've got to know that the news that the leader gave is not news. Pero tenés que saber que la noticia que dio el líder no es noticia. The news is Russia invaded Ukraine. La noticia es Or attacked Rusia it. invadió o atacó Ucrania. When we talk about it, when that leader speaks about it, Cuando el líder habla acerca de eso, they're not giving news. no te están dando la noticia. They're telling you what that means, Te están diciendo qué significa eso. which means they're giving an opinion. Que significa que están dando una opinión. And then we're going to take that and we say, teach the same message as the leader did. Y después nosotros tomamos esto y decimos enseñar el mismo mensaje que dio el líder. And then we're going to superimpose our opinion on top of that. Y después nosotros sobreimponemos nuestra opinión arriba de eso. And you can quickly see that we can get into a mess. Y rápidamente podemos ver cómo nos metemos en un embrollo. Because how do you know that leader's opinion of the war in Ukraine is even correct? Porque ¿cómo sabemos que la opinión que tiene ese líder de la guerra en Ucrania está correcta? It's all based upon somebody's understanding or interpretation of the Bible. Está basada en la interpretación de alguien de la Biblia, Which 99% of Christianity would never agree with. que el 99% del resto del cristianismo nunca estaría de acuerdo con esa interpretación. Victoria. So Victoria. isn't that where methodology comes in? So this is about methodology. Esto se trata de metodología. So the simple answer is yes. La respuesta fácil es sí. Well, I guess that's my thought was like, isn't that how we figure out what is truth? Because if you have the correct methodology, then it should lead you to the truth. So Victoria said, that's what we do. Victoria dice que eso es lo que hacemos, And if you use the correct methodology, it should bring you to the truth. que si usamos la metodología correcta nos debería llevar a la verdad. The simple answer is yes. La respuesta sencilla es sí. I don't know if you've tried it before. No sé si lo han intentado hacer en el pasado. I have, Yo lo he intentado and I hope you have. y espero que lo hayas intentado vos también. In my experience, methodology is more of an art than a science. En mi experiencia, la metodología es más un arte que una ciencia.
It's not like addition and subtraction, No es como la suma y la resta, although that's how we portray it. aunque así lo hacemos parecer. Because if it was that simple, I'd just say, here's Miller's rules, go forth and prosper. Porque si fuera tan simple, les diría, acá están las reglas de Miller, vayan y prosperen. And it's not that you don't understand English. Most people have a clueless of what you do with those rules and how you begin to apply them. Y no es que no entiendas el inglés o el idioma, sino que las personas no tienen idea de cómo aplicar esas reglas. So I agree with you. It's about using the correct methodology. Así que estoy de acuerdo con vos, se trata de usar la metodología correcta. But I, for one, am a work in progress when it comes to that. Pero yo, por ejemplo, soy un trabajo en progreso cuando se trata de ese tema. Would it scare you to think ¿Te daría miedo pensar that, I'll say me, voy a decir yo, could be teaching you something for 5 years based upon rock solid methodology, que he estado enseñando algo basado en metodología que es sólida como la piedra you all buy into it, y ustedes todos lo compran and I said, oh, by the way, y después digo, de paso, my methodology hasn't changed. mi metodología no ha cambiado, I haven't got some super new understanding of rule 7, no tengo un entendimiento nuevo y novedoso de la regla 7, but everything that I taught you over the last 5 years, 10 years, 15 years actually is wrong. I want to teach you something else. pero creo que lo que les enseñé los últimos 5, 10, 15 años está errado y les quiero enseñar otra cosa. What do you do now? ¿Qué hacen ahí? Literally, what do you do now? This is not a make-up story. This is a real life. Literalmente, ¿qué hacen? Esto no lo estoy inventando, es la vida real. What did you do, Samira? What did you do when I did that to you? Cuando yo te hice eso, Samara, ¿qué hiciste? Okay. That's honestly what you did, of course. Samara dijo, ok, como que lo aceptó, y eso es obviamente lo que hizo. But there's an English word, I don't know if it's what the Ah. American translation is. Hay una palabra en inglés que no sé cuál será la traducción al americano. That's bonkers. Eso es una locura. And you all did it. Y todos ustedes lo hicieron. I was talking about Sunday law for a long time. Yo estuve hablando de la ley dominical por un tiempo largo. Elder Tess said, I'll use their methodology, Y la anciana Tess dijo, usé la metodología de ellos, weaponize it, la hice como un arma, consolidate and strengthen it, la consolidé, la fortalecí, because I'm better than them. porque soy mejor que ellos. And by the way, it's not Sunday law, it's equality. Y por cierto, no hay ley dominical, se trata de la igualdad. And I say, oh yeah, of course. Y yo dije, claro, obvio, sí. Same methodology, but we'll just swap it to equality. It's all good. We're all friends. La misma metodología, pero bueno, vamos a ir con la igualdad, somos todos amigos. And you accept it, hook, line, and sinker. Y ustedes se lo tragan con el anzuelo y la línea, It's going back to the salmon model. volviendo al modelo del salmón. Explain yourselves, Explíquense, because I can't. porque yo no puedo. Victoria, you had your hand up? Okay, Phil. Well, we're relatively new in the movement. You're saved from all that damage that I did. Si sos nuevo en el movimiento, estás a salvo de todo el daño que hice. She has to share my joke. No, because I'm smiling because I have reviewed many of the old ones. And the Sunday law, there are some. That Sunday law is still the papacy Sunday Sabbath issue. So Phil has said even though he's relatively new in the movement, Para ser nuevo en el movimiento, he's watched plenty of my presentations and others that talk about the Sunday law as the great test. él ha mirado muchas de mis presentaciones pasadas que hablan de la ley dominical como la gran prueba.
And And also the other one is the 45th president, the last president. oh, the other one is the last president study, Donald Trump, Y también vio los Yeah. estudios del último presidente, de Donald Trump, which is still good, by the way. que están buenos. Carry on. So since I don't know enough, I don't discard them. So even because Fell doesn't know enough, he doesn't discard those studies. Y aunque Phil no Keep sabe lo them in the back of suficiente, my no lo mind. descarta. He keeps them hidden in a closet in the back of his mind. Los guarda al fondo de su mente, en un The roperito, best place to keep trash. donde debería ir la basura. My experience so far has been with more studies, with more analyzing, answer will come. So We we don't discard them. so with more study, with more analyzing, what will come? Answer. Answers will come. Y cree que las respuestas van a venir a través de mayor análisis y mayor estudio. Okay, so I just want to give another perspective. Voy a dar otra perspectiva. All these folks, Todas estas personas they all spun this story about, I think they're called Levites or something. tenían esta historia acerca de los levitas, creo que se And I llamaban. said, I don't see any Levites anywhere. Y yo dije, no veo ningún levita en ningún lado. And I'm using the same methodology as everyone else does. Y estoy usando la misma metodología que usan todos. And you know what people said to me? ¿Y sabes qué me dijeron? They didn't say, oh, we'll put it in the closet, back out the way, whatever. Y no dijeron, lo vamos a meter en el closet, lo vamos a guardar en algún lado. I got cancelled. Me cancelaron. I did. Me cancelaron. It's taken me a year to get some credibility, some traction going. Y me está llevando más de un año volver a tener tracción y credibilidad. I had to fight against the system Tuve que pelear contra el sistema, because I challenged authority. porque desafié la autoridad. So I just wanted you to let you know it's not easy. Les quiero decir que no es fácil. Even I get cancelled A mí también me cancelan in proxy. por proxy. Samaria, you had your hand up? No. Emmanuel? I accept them because I'm using the same methodology to accept them. So Emmanuel said he accepts them because he's using the same methodology. Emanuel dice que él lo acepta porque usa la misma metodología. And I like that answer Me gusta esa respuesta because I keep on changing my answers on the same methodology, porque yo sigo cambiando de respuestas a pesar de usar la misma metodología, which I think is a definition of insanity or something. que creo que es la definición de estar loco o algo. Kathy? So if, when Tess came along and said, you know, this Sunday law is not the issue, it's equality. So when Elder Test came along and said the test is equality, not the Sunday law, Cuando Tess dijo que la igualdad era la prueba y no la ley dominical, I accepted it and said, okay, I'll go along. and I accept it and I said, sounds good to me, I'll go along. yo dije, me parece bien, voy a aceptarlo. Why do you question us? So I'm getting attacked now. I said, like, why am I picking on you folks when I do the same thing? ¿Por qué me están sacando el cuero ahora si ustedes hacen lo mismo? And I completely agree with what you've just said. Estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. If I use the word hypocrisy, my hypocrisy is worse than yours. Si usé la palabra hipocresía, mi hipocresía es mayor que la de ustedes. Although it's not hypocrisy, En realidad no es hipocresía. maybe we might call it grace Podemos definirlo como gracia or humility. o humildad. We could, however we want to see it, without putting a moral compass on it,
como sea que lo querramos ver sin ponerle un componente moral. I hope that me, Espero que a mí, that I'm willing to go where the truth leads. yo estoy dispuesto a ir a donde la verdad me lleve. And even though when I talk about you, I put it in a negative perspective, Y a pesar de que cuando hablo acerca de ustedes lo enfoco con una perspectiva negativa, what I really want to do is to make you think about why you do what you do. lo que realmente quiero es que puedan pensar acerca de por qué hacen lo que hacen. Because like Phil, I have those closets in the back of my mind. Porque así como Phil, yo he tenido esos roperos en el fondo de mi mente. I've always had them. Siempre los he tenido. And it can take me years before either I work out what the problem is, Y me puede llevar muchos años entender cuál es el problema. and then I'm brave enough to put my head above the parapet and be willing to get attacked. Y después requiere mucha valentía levantar la cabeza por sobre y poder decir lo que pienso. Not because I know the truth, but because I feel convicted enough to share my thoughts and ideas. No porque creo que sé la verdad, sino porque estoy convencido suficientemente como para compartir mis pensamientos e ideas. I've made this point several times, but I don't think I've made it strong enough that people get this point that I'm about to make. Ya hice este punto en repetidas ocasiones en el pasado, pero me parece que no lo hago suficientemente claro como para que lo entiendan. If we were to say that Elder Tess is the messenger, Si fuéramos a decir que la anciana Tess es el mensajero, without talking about numbers, not talking about numbers, no estamos por hablar de números. if you're willing to accept that, Si estás dispuesto a aceptar eso, then you should be willing to say that Elder Jeff was also the messenger. si lo aceptás, tenés que entonces también estar dispuesto a decir que Jeff era el mensajero. And if you're willing to see that, Y si estás dispuesto a ver eso, then you would know that I am not the messenger entonces sabrías que yo no soy el mensajero and never have been. y nunca lo he sido. Because our concept of how we understand and view those angels, or how we view leadership or teachers, Porque nuestro concepto de cómo veíamos los ángeles o los mensajeros o los profesores, I think needs some adjustment. creo que necesita ser ajustado. It takes some time for us to get used to the idea that we need to view people differently to understand what their work is and their role. Nos lleva mucho tiempo entender que tenemos que ver a las personas diferente para poder entender su rol. So the very point that Kathy brings up El punto que menciona Kathy is, I'm going to say, proof es prueba that I'm in the same place as you are, de que yo estoy en el mismo lugar que están ustedes, that I'm confronted with these truths, que yo soy confrontado con estas verdades, that like each of you, que como al igual que cada uno de ustedes, like Fel said, como dijo Fel, I have some questions which I don't understand. tengo algunas cosas que no entiendo. Using my limited understanding of methodology, what I'm hearing sounds good. Usando mi entendimiento y mi metodología limitado, lo que escucho me parece bien. And because I have a fear or self-doubt about my opinion, Y porque tengo miedo o dudo de mi opinión, I'm willing to put it aside estoy dispuesto a ponerlo a un lado, in that box at the back of my mind en and una, let things develop. en una caja que está al fondo de mi mente para que las cosas se desarrollen. And give myself an opportunity to familiarize myself with the truth. Y darme a mí mismo una oportunidad para familiarizarme con la verdad.
So all of that is true. Todo eso es verdad. And I think that's partly about what's going on here. Y creo que eso es parte de lo que está ocurriendo acá. But there's another element to all of this. Pero hay otro elemento en todo esto. I don't like women with short hair. No me gustan las mujeres con el pelo corto. I find it unattractive. Me parecen poco atractivas. I don't understand the point that they're trying to make. No entiendo el punto que intentan hacer. And I think it's wrong, the track that we've gone down. Y me parece que es un camino errado por el cual hemos bajado. I'm too scared to say it, Tengo mucho miedo de decirlo, but I feel it. pero lo siento. And as Alison said, I've got nowhere else to go. Y como dijo Alisa, no tengo a dónde ir. So I just don't say anything. Así que no digo nada. But every time I look at all of these women with short hair, it just rubs me up the wrong way. Pero cuando veo a las mujeres que tienen pelo corto por acá, me da algo. It's that class of people that I want us to think about. Esas son la clase de personas en las que quiero que pensemos. In addition, Un poquito más, that we still may have some concepts not straightened out properly yet. podemos todavía no tener algunos conceptos debidamente ordenados todavía. Aaron said something that I think is important. Aarón dijo algo que me parece que es importante. He marks 2021, Él marca el 2021. and I said, what's that marker? Y yo dije, ¿cuál es ese marco? So he said, radical feminism, same-sex marriage, Él me dijo el feminismo radical y el matrimonio igualitario. and I've already forgotten the point that I want to make, so hopefully I remember it. What other, give me some other markers here. ¿Qué otros marcadores importantes había acá? Okay, so this is the formalization. Fue la formalización. And when you say the formalization is this way, Mark, what line would that be on? Y cuando What decimos group of people? la formalización del mensaje, ¿para qué grupo de personas estamos hablando? 1 second. You don't? You don't know? The 100, so 140, some people gave different answers. Algunas personas dieron distintas respuestas, los 144.000. So someone said 144,000. Someone said 144,000. Alguien dijo 144.000. So someone said it's the 144,000 and someone said the priest as well. Y otra persona dijo para los sacerdotes también. Anyone else? So is the end of the line the same as the formalization? ¿Es el final de la línea lo mismo que la formalización? Whatever we're going to talk about is this year. Lo que sea que vayamos a hablar que este año es, But when it comes to the priest, it can't be a formalization and the end of a line, can it? pero para los Okay. sacerdotes no puede ser el final de la línea y la formalización también, ¿verdad? So you're saying yes. Dijiste que sí. Okay, so I'm confused now Ahora estoy confundido because I'm ignorant. porque soy ignorante. So Samaria said it's also Panium. Samaria dijo que también es Panium. Aaron. So Samaria and Victoria are both correct. Okay, so they're both Tanto correct. Samaria como Victoria Sí, tienen claro. razón. You have two dates in 2021. So there are 2 dates in 2021. Hay dos fechas en el One of 2021. them is the formalization on the line of the priest, 2021. Okay, so our problem here is that 2021 is not a good marker.
there's two events then. Nuestro problema es que en 2021 no es un buen hito, un buen marcador. So it'd be 2021A and 2021B. Yeah, but you've also got 2021 on the line of priests and 2021 on the line of 100,000. So you've got like 4 things going on at once. Okay, so we've got, we can't do what we're doing here. It's not that straightforward. That's No. the point that we've come to. No, el punto al cual arribamos es que no podemos hacer lo que estamos haciendo acá porque no es tan sencillo. Having come this far, Habiendo llegado hasta acá, whether it's the formalization or the end of the line sea la formalización o el final de la línea for the priests, para los sacerdotes, or the formalization for the 144,000, o la formalización para los 144.000, this is a significant event and things begin to change after that. es un evento significativo y las cosas empiezan a cambiar después. Alison. Wasn't race part of it as well, that time period? So the question is race a component of this issue here? So Alison has asked, is race to do with this history? And Alison I don't remember. pregunta si la raza está relacionada con ese hito, con esa historia y no me acuerdo. unless someone has an answer to that. ¿Alguien tiene una respuesta para esto? Okay, so I'm not sure, and other people here aren't either. No estoy seguro y acá los presentes tampoco están seguros. Just Chloe. want to add, we studied with Elaine that 2021 is also the death of the priest and the resurrection of the image of the priest that you gave in the Portugal studies. I did that? Okay, must be good then. Si yo dije eso, capaz está bueno. What do you want me to write? ¿Qué tengo que escribir? Priest and then IP. Okay, so there's something about the priests Hay algo con los sacerdotes and the image of the priests. y la imagen de los sacerdotes. And that was a significant truth because I said it. Y eso es Which I algo can't remember. significativo porque yo lo dije, Oh. aunque no me puedo acordar. So if we go to the formalization, Si hablamos de la formalización, can we have significant problems with the message podemos at tener that stage? problemas significativos con el mensaje en ese punto. Yes, Jackie? Yeah, I believe so. So Jackie says yes. Jackie dice que sí. Anyone else? Because if ¿Alguien you'd más? asked me, I would have said no chance. Pues si me hubieras preguntado a mí, yo hubiera dicho no hay chance. It seems a bit late to repackage the truth or unlearn something and learn something new at this late stage. En la formalización es un poquito tarde para poder reempaquetar el mensaje o la verdad. It's still progressive even after that, Jackie says. Jackie dice que sigue progresando incluso después de ahí. Any other thoughts? Aaron? So what you're tested on is meant to be the formalization. So Aaron says we say meant to be, you mean we are or we're meant to be? So just in any repeating pattern, what you're tested on the last time is meant to be the formalization, the previous. You have to say that. I didn't understand what you're talking about. It's my ignorance. In theory, you're always tested on the formalization. Okay, so in theory, you're tested on the formalization. Dice Aaron que la teoría dice, en teoría somos probados en la formalización. Why did you say in theory? I mean, you are or you're not, or it's, I don't know what you mean in theory. That's what we teach. Okay, so we teach that you're tested on the formalization. Entonces,
we teach that you're tested on the formalization. Enseñamos de que somos probados en la formalización del mensaje. Is that what you just said? So I have a question then. Tengo una pregunta que me surge. When you say we're tested on the formalization, Cuando decís que somos probados en la formalización, do you mean at the formalization? ¿te referís a en la formalización? Aaron said no. Dice no. Do you mean that we're tested on the issue at the formalization? We're tested on these topics. Is that what you mean? ¿O te referís a que somos probados en estos temas? Okay, so we get to a formalization. Entonces, nos llegamos a la formalización del mensaje, Some truth comes to the surface alguna verdad aflora a la superficie and we're tested on it. y somos probados en eso. Okay, and carry on with the point you're making. So therefore, in theory, So we teach that you can't change things after the formalization. So, based upon that logic, Basados en esa lógica that at the formalization, de que en la formalización some information comes to light, alguna información llega a la luz which we're tested upon, y somos probados en eso, and based upon that logic, y basados en esa lógica it can't change. Is that what you said? no puede cambiar. Aaron said it can't change. Aaron dice que no puede cambiar. And the only reason things can't change, Y la única razón por la que no pueden cambiar las cosas, in theory, en teoría, is because they're correct. es porque están correctas, Otherwise, they'd be changeable. porque si no serían cambiables. Within that dispensation, because it's a repeated one. So I'm just going to just say I didn't understand what Aaron said. Voy a decir nomás de que no entendí lo que dijo Aaron, Unless you said something significant that I missed. don't worry. Okay. So that was like just waffling. Call that in England. So if you're tested on this thing at the formalization, si se nos prueba en estos temas, en la formalización, are you tested before the formalization? So it was an increase of knowledge. What happens at the increase of knowledge? ¿qué pasa Some con el truth aumento comes out de conocimiento? Viene una verdad que surge and you're tested on that, presumably. y somos probados en esa verdad, suponemos. Well, if an increase of knowledge comes, you have to accept it or not accept it. It means it's a test. Si viene un aumento de conocimiento, tenemos que aceptarlo o no aceptarlo, lo que significa que es una prueba. So Aaron agreed with that. Aaron está de acuerdo con eso. Is that truth subject to change? ¿Esa verdad está sujeta a cambio? Okay, so Aaron's going to say no, Y Aaron va a decir no, because it's in the wording, it says knowledge. y en la forma en la que se pone se dice el conocimiento, Which in an English dictionary means truth. que en el diccionario de inglés conocimiento quiere decir verdad. Not really. En realidad no. So at the increase of knowledge, there's no mistake, En el aumento de conocimiento entonces no hay error, but there's more information to come. pero hay más información que va a agregarse. But that doesn't make it wrong. Pero eso no hace que sea incorrecta. Aaron didn't say this, so this is a question. Aaron no dijo esto, así que estoy haciendo la pregunta. Increase of knowledge, a truth comes out, you're tested on it, and it's the truth. Hay un aumento de conocimiento en el que surge una verdad, somos probados en eso y eso quiere decir que está bien, es verdad. But it's not properly developed yet. Pero aún no se ha terminado de desarrollar. Is that correct? ¿Está correcto esto? So everybody has either said yes or they've not objected. Nadie objetó, así que será que sí. So the formalization La formalización entonces is not an increase of knowledge, it's a completion of knowledge, if I can perhaps put it that way. no es un aumento de conocimiento, sino es como una completitud del mensaje. This is a question.
Esto es una pregunta. The knowledge is now complete, El mensaje ahora está completo, el conocimiento está completo, which means it can't be different, lo que quiere decir que no puede ser distinto. but there's added information now which consolidates or makes the thing whole, Pero hay Because it's información formalized. que hace que la información se consolide, se formalice. And you're tested on it and it has to be the truth. Y somos probados en eso y tiene que ser la verdad. Okay, any comments? Victoria, you have a comment? ¿Algún comentario? At least to what we know, Go ahead. based on what we know, because there is information that has been unsealed. So Victoria says it's based upon what we know Victoria dice que basados en los que sabemos, because there's nothing new unsealed. porque no hay nada nuevo que se deselle, So after the formalization, can something more be unsealed? después de la formalización, ¿se puede desellar otra cosa? After repeating, What's the waymark that comes after the formalization? ¿Cuál es el hito que viene luego de la formalización? Ándelo. On the generic line, what would come after formalization? So can I just call it the end? Or is it not the end? Yeah? You said close of probation. So is that the end of the line? okay, because now I'm confusing my own mind. 'cause Okay. it's a lot. So I have to say it. So basically, I don't want to call it second advent. Do we agree there's 5 lines, 5 waymarks on the line? Estamos de Tell me acuerdo which con que number hay 5 formalization hitos. is. ¿Dónde está la formalización? Formalization is none of them. Okay, so tell me where formalization would go. ¿Dónde iría la formalización? one dispensation. So it's a repeating pattern. There will be 2 grown, yes. And then the second line is a formalization. Yeah. So this is the end. Acá termina. Okay. Anybody got any thought, comment? Aaron. So strictly speaking, it's not the end, it's the test. Well, Okay, so we're going to call it the test. And what happens after that? Repeats, hence the repeating pattern, Okay, but does the line never end? not until the literal set back. Because that's that one. If you want, I don't. No, because then you go to a different line, 144,000, which goes all the way to the real second advent, Sure. still getting repeating patterns there. But if you've got repeating patterns, that means it's a repeat of something that's already ended. Or it's No, that's why end is not correct. okay, so if I wanted to repeat this here, yeah, you can't call this the beginning then. I can call this the beginning, but I can't call that the end. No, you don't call it the beginning, you call it the understanding. You said I could. Hey, you can't. I think so. I just said, could you call that beginning? You said yes. It's all been recorded. Okay, so I'm sorry for our online people here. Pido disculpas a las personas que están online. We just want to call that the test, Vamos a llamar eso la prueba, but we don't want to call it the end of something. pero no vamos a decir que es el final de algo. And we don't want to call that the beginning of something, even though it repeats. Y tampoco vamos a decir que es el comienzo de algo, aunque se repite. If you call it the beginning of the repeat, that particular repeating pattern, and the end of that particular repeating pattern. But then you can't say nothing happens after it because it's the end. That's the problem with calling it the end. You have to, can't say nothing happens after it. So Aaron says, if we call this the end, we can't because something happens after that. Aarón dice que no podemos decir que eso es el final porque pasa algo después. And that's why we couldn't call this the beginning because something happened before that. So it wasn't the beginning. Y no podemos decir que este es el comienzo porque algo pasó antes que eso. Have to explain that whole concept. So Aaron says you can do it if you explain it.
So I'll explain it. Voy a explicarlo. I don't want to talk about a repeating pattern, No quiero hablar de un patrón que se repite. and I don't want to talk about what happened before, Y tampoco quiero hablar de lo que ocurrió antes. even though I knew that it did, and it will. Aunque sé que ocurrió algo antes y así es. So why can't I just call that the beginning of this dispensation and the end of this dispensation? ¿Por qué no puedo decir que este es el comienzo y el final de Good. esta dispensación? Okay, so I win eventually. O sea, yo gano. It's the end. Básicamente. Acá termina. And the one that comes just before the end is the formalization. Y lo que llega justo antes del Okay. final de la dispensación es la formalización. Now, you're not going to put some more waymarks in there for me, are you? No van a poner más hitos en esta. If there's not going to be any acá. more, if there's not going to be any more waymarks, Si no va a haber más hitos colocados en la línea. Aaron said, Aarón dijo you can't have any more unsealing after that. que no puede haber un desellamiento nuevo después de eso. And Victoria said, of course you can. Y Victoria dijo, claro que sí. So I'm confused. Así que estoy confundida. Aaron. Confundido. Both right. As always, the methodology teaches that everybody's correct. Como siempre, la metodología nos enseña que todos tienen razón. Because Someone taught me. It depends. okay, so it depends. Depende. Now you know why I have this problem with this methodology stuff. Ahora entienden por qué tengo problemas con el tema de la metodología. If no one can explain it to me, let someone else. Porque no me lo pueden explicar a mí. Explain, Aaron. It depends upon what. Depende de qué. This is what I was trying to explain earlier, and you just called it waffling. So Aaron tried to explain something and I cancelled him. Aarón trató de explicar algo y yo lo cancelé. Because in the first repeating pattern, we say King of the South is dead. So Aaron says in the first repeating pattern, we say the king of the south is dead. That's formalization. At the formalization. En el primer patrón I don't que know what se you're talking repite, about, by the way. decimos que el Jackie rey doesn't either. del sur we're- se we're- muere en la formalización. Future And in the future, repeating pattern, in the future repeating pattern, we say the King of the South is going to resurrect. It's it's going to resurrect and then die its final death. so Aaron just told me something. I don't understand what he's saying, but because I don't understand the point that you're making. Sorry. No entiendo el punto que está haciendo Aarón, disculpen. First formalization, it was correct. The King of the South died. Is that like one that was that back here somewhere? Yeah, 1996, Time of Year magazine. There was one here, the king of the south died. And then around, I think it was 2019, Elder Tess says that was wrong. Let me make, if I understand what Aaron is saying, he's saying this. Si entiendo lo que estaba diciendo Aarón, estaba diciendo esto. There was a dispensation back in the day. Había una dispensación antes So this is the dispensation and there's a formalization here. y acá tenemos una formalización. And something happened then. Y algo ocurre ahí And whatever happened then, y lo que sea que pasaba en ese momento in a future dispensation, something different can happen. y en la dispensación siguiente algo distinto puede ocurrir. Is that what you're saying? He ¿A said eso te yes. referís? Sí, So I agree with that. But estoy de acuerdo con eso, pero I could be wrong. I'm not going to different dispensations or repeating patterns. no estoy hablando de distintas dispensaciones y patrones que se repiten. I'm in a single line, Estoy en una sola línea, which is a single dispensation, que es una sola dispensación, and
I could be wrong in my methodology, and I'm willing to accept it wrong, but you can cut everything out. Podría estar errado en mi metodología, pero pueden separar todo. You can get lines and you can cut them. Podemos cortar las líneas. And then when you cut them and put them underneath each other, you get these repeating patterns. Y al They're on cortarlas their own, they stand. y superponerlas, podemos observar el patrón que se repite, pero si están solas, igual está bien. Because in this line, there's no repeat. En esta línea no vemos una repetición. If I did this and I cut that and put that underneath, I can get repeats. I get that. Si la cortara y la superpusiera, podría haber un patrón repetitivo, pero no. Unless I'm missing something fundamental, which I A no could ser be. que me esté perdiendo algo fundamental que podría estar perdiéndomelo. I'm missing one point. Estoy perdiéndome algún punto. 2021 is the formalization. 21 is the formalization. Then the next waymark is the Sunday law of the test. So this is the Sunday law. Esta es la ley dominical. On any particular line, wherever the name is, When you fractalize that any particular line, when I fractalize this, you get two more waymarks in between 21 and Sunday law. so that's why I asked ages ago, we're going to do this. Can't do that the way you've drawn it. That's why we said no. But you can do it when you use a fractal, which is a different line. And so that's why. So I'll leave it there for now. Okay. So we can fractalize this and we can get two waymarks, but not the way I'm drawing it, because it's the way I've done it is wrong. Can someone put your hand up if you know, in the last 10 minutes, you know what we're talking about? Put your hand up if you know what we're talking about. This fractalizing and what you can and can't do, how lines work. Levanten los que about- entienden de qué estamos hablando. Oh, Levanten half la the mano. people know. Put your hands up if you don't understand what's going on. Más o menos el 50% de las personas levantaron la mano. Pongan Okay. la mano arriba los que no entienden de qué estamos hablando. Me and my merry band of conspirators don't actually understand what's going on. Otras personas no entienden qué está pasando. I do and I don't understand. And you can't just say, yeah, I completely understand, or no, I don't understand. I do understand some, and I don't know. So Susan said the problem is I have bad questions, which I think is true. Okay, Me acusan de hacer malas preguntas que puede so ser let me verdad. just get this. Let me just get this clear then, so it's clear in my mind. Déjenme limpiarme la After mente the de- formalization, Después de la formalización, which is a truth that is open to change or not open to change. que es una verdad que está abierta o no al cambio. So it's open to change. So we're going to be tested on something that may not even be correct. ¿Está abierto al cambio? ¿Vamos a ser probados con algo que puede ser que no sea correcto? Just as a simple question, what's the point of being tested on something that you don't even know is truth? Una pregunta sencilla. ¿Cómo vamos a ser probados en algo que no sabemos si es verdad? I think there'll be more knowledge to the formalization, but there's no change. So Gloria says there's no change. Just add some extra bits in, but there's no change. Gloria dice que no hay cambio fundamental, Pero- pero se puede agregar algunas cosas. Not only the dispensation, but in the context of what's being studied. So in that context, in that dispensation, in my mind, as far as I know, it is truth for that time. Okay, so Phil says it's truth for that time and it's subject to change. Yes, that's why I said to our earlier discussion about keeping things in the back of my mind. Because it could be truth for that time, for that knowledge. When more light comes, That's my question. If it's truth for 2021, Si algo es verdad para el 2021,
You're saying it might not be the truth for 2023. Puede que no sea verdad para el Before the Sunday law, it 2023. might not be true now. ¿Eso estás diciendo? Antes de la ley dominical puede que eso ya no sea verdad. For that truth. Like, for example, the last president, The last president isn't here. The last president is down there. right? and it Por was ejemplo, true el for estudio that del time. último presidente, pero el último presidente no está, no es un estudio que está ahora acá. Está allá atrás en el pasado. The point I want to make is this discussion is not about that time, it's about this time. La So this pregunta, dispensation. la pregunta es de este tiempo. Can de we esta say in this dispensación. dispensation, at the formalization, which is this subject here, there's something wrong here that needs adjusting before you get to the Sunday law? ¿Será que hay algo acá That's what my question was. en la formalización? ¿Hay algo It's que not esté about- mal? After the Sunday law and before the Sunday law, and some people think can't be, and some people saying, of course it can be. Algunas personas piensan que puede ser modificado y otras personas piensan que por supuesto que no. And we've run out of time. Y se nos acabó el tiempo. So, for everybody online, we're going to carry on this discussion through the rest of our day, and you're going to miss out. You should have got your tickets and come. Para todos los que están online, vamos a continuar esta conversación el resto And del we- día. Deberían haber venido. And before we leave, we're going to, Aaron just wants to make a point because it's an important thing that we need to clarify before we end. Somebody predicted a Sunday law in 2014. Were they right or wrong? So, someone in this dispensation back here, Alguien en esta Um, dispensación acá atrás, what date would that be? That would be ¿qué 9/11. fecha sería eso? So that would be 2001, and that would be That would be 2014. 2014, and that would be 12. So someone back here in 12 Acá en el 2012 said that there's going to be a Sunday law in 2014. alguien dijo que iba a haber una ley dominical en el 2014. And your point is? Were they right or Aaron said the point is, were they right or wrong? Alguien pregunta si, Aaron pregunta si esa persona tenía razón o estaba equivocada. And my response to Aaron's question Y mi respuesta a la pregunta de Aaron is this. es la siguiente. From 12 to 14, Desde el 2012 al 2014, from the formalization, and I know you don't like it, I'm going to say to the end, desde la formalización al fin de esa dispensación, there was no development or change of the message. It was fixed. no hubo cambio en el mensaje, era un mensaje que estaba fijo. And the only point, and I could be wrong on this because I think people are saying that I'm wrong, which is fine. Creo que las personas están diciendo que yo está equivocado, que está bien. I don't care what happens afterwards No me preocupa qué pasó después de esa dispensación, because I've come to the end. porque ahí se terminó la dispensación. And I know for a fact that from the formalization to the end, there was no development, no change in the message. It was fixed. Y sé con certeza que desde la formalización al final de la dispensación no hubo cambios en el mensaje, era un mensaje fijo. And my question is, Y mi pregunta es la siguiente. from 2021 Desde el 2021 to the Sunday law, hasta la ley dominical, that's what I've got here, que The- está acá, test, the Sunday law, the end, it's the same thing, I think. desde el final de la dispensación o la ley dominical, que serían lo mismo en este caso, It's the same as this pattern. porque es el mismo patrón, Do we have an opportunity to say, we're going to change something? ¿tenemos oportunidad para decir vamos a cambiar algo acá? That's my question. Esa es mi pregunta. And if the answer is no, Y si la respuesta es no, you enemies, what are you complaining about? ¿de qué se están quejando? Why have you got questions? ¿Por qué tienen pregunta? Why have you got nagging doubts? ¿Por qué tienen queja y pregunta constante? Because nothing can change. Nada puede cambiar. For the rest of you,
para el resto de ustedes, what would happen if you found out that something would change? ¿qué pasaría si ustedes se enteraran que algo sí va a cambiar? Someone said something? Chaos. There would be chaos. Habría caos. And chaos is a crisis, Y el caos es una crisis and a crisis is a shaking. y una crisis es un zarandeo. Let's pray. Vamos a orar. Holy God, we thank you for your watch care over us. Santo Dios, te agradecemos por el cuidado que tienes para con nosotros. We pray that in our frail humanity, Oramos para que en nuestra frágil humanidad, in the weakness of our minds, en la debilidad de nuestra mente and the passions of our hearts, y las pasiones de nuestro corazón, that you would continue to be merciful upon us. que continúe siendo misericordioso para con nosotros. Breathe upon us the breath of life. Danos el aliento de vida. May the Holy Spirit infuse around us and within us goodness, Que el Espíritu Santo pueda infundir en nosotros y alrededor nuestro bondad and humility. y humildad. May we learn to have grace for one another Que aprendamos a tener gracia los unos con los otros as we handle the most momentous truths that have confronted humanity. mientras manejamos algunas de las verdades más importantes que ha tenido la humanidad. It is our responsibility to bring the great controversy to an end. Es nuestra responsabilidad hacer que se termine la gran controversia. May we understand our responsibility, Que podamos entender nuestra responsabilidad. and may it mold and change our lives, Que pueda moldear y cambiar nuestras vidas. that rather than being an enemy within the gate, Que en vez de ser un enemigo adentro del portón, that together, que juntos, in unity, en unidad, we would resist or repel the enemy that's outside. juntos podremos resistir al enemigo que está afuera. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén. So that was the final presentation. Esa fue la última presentación.